Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Can you hear my voice? Yes, madam. Before we start, please key in your attendance. Okay. For today's class, we are going to learn topic differentiation. Differentiation topic 9. Okay. So for today's class, we start with lecture 1 of 5, chapter 9, differentiation, derivative of a function. Okay, let me share my screen first. Can you see my screen? Yes, madam. All right. This is topic 9, differentiation. Actually, differentiation is given function f(x), we want to differentiate until we get f prime x. Okay. This is overview of this topic. We have the first one is 9.1, subtopic 1.9.1, which is derivative of a function. Madam, Okay. we can see a Okay. presentation. Let's still see the differentiation topic 9. Wait. Can you see my screen now? This is my map. Okay, yes. All right. Okay. I repeat, this is overview of chapter 9, differentiation. We have 5 main parts. The first one is subtopic 9.1, derivative of a function. And then the second one is involving rules of differentiation. We have various rules of differentiation. And then the third one is 9.3, differentiation of exponential, logarithm, and trigonometric function. And then the fourth one, we have implicit differentiation. And the last one is 9.5, parametric differentiation. So we have 5 main parts for differentiation. This is a bigger topic. Okay. For lecture 1 of 5, we focus on, there are two parts. The first one is 9.1, derivative of a function. The first one is determine the derivative of a function using first principle. So this is a formula of first principle. F prime x equals to limit h approach 0, fx plus h minus fx over h. And then the second one is determine the differentiability of a function at x equals to a. And then we have a 9.2 rule of differentiation. For this lecture, we focus on apply basic rule and sum rule. So this is objective for this lecture. Let's start with 9.1, derivative of a function.
The process of finding the derivative dy dx of a function y equals to fx is called differentiation. If y is equal to fx, then dy dx or f prime x equals to limit h approach 0, fx plus h minus fx over h. This is called the first principle. So this is formula we call as a first principle of derivative of a function. This is a notation. Notation for derivative if y equals to fx. Sometimes we use dy dx, or sometimes we use f prime x, sometimes we use y prime, or d over dx. D over dx is differentiate with respect to x, fx. This is actually have a similar meaning. This is derivative. Okay. Awak boleh guna mana-manalah salah satu yang pada yang notation yang dicadangkan ni lah. dy dx, f prime x, y prime, or differentiate with respect to x, fx. Okay. This is the step of first principle. The first one, we have to identify formula of first principle. The formula of first principle is f prime x equals to limit h approach 0 fx plus h minus fx over h. So for this case, we need to state fx and state fx plus h. Then we insert fx and fx plus h into formula. So we substitute fx plus h, we substitute fx into formula. F prime x equals to limit h approach 0, fx plus h minus fx over h. This is called as first principle. Remember, this is first principle. And then after that, we expand or multiply by conjugate. Okay, if we have a let's say quadratic, so we can expand. If we have a third, we are advised to multiply by conjugate. Then we nanti kita tengok dekat example lah. Okay. Then after that, we factorize in order to terminate h. We want to cancel out h. And then finally, we get answer by substituting, by evaluate the limit. Okay, the answer is without term h. Okay, so this is overall for overall step for first principle. Okay, then let's move. Let's look at example 1. This is example 1a. By using first principle, find f prime x of fx equals to ax squared plus bx plus c. The question asks to use first principle. So you need to use first principle. Okay. The formula of first principle is f prime x equals to limit h approach 0, fx plus h minus fx over h. So then you need to state fx and fx plus h first. Okay. The given fx is ax squared plus bx plus c. And then for fx plus h, you substitute x by x plus h. So maksudnya di sini, kalau fx is ax squared plus bx plus c, fx plus h, kita tukarkan x itu kepada x plus h. So then it become a multiply x plus h squared plus bx plus h plus c. Tukar je x tu kepada x plus h. Okay. Then, by using f prime x equals to limit h approach 0, fx plus h minus fx over h, then we substitute fx plus h and substitute fx into first principle. So we get limit h approach 0, ax plus h square plus bx plus h plus c.
This is fx plus h minus ax square plus bx plus c over h. We just change, we just substitute fx plus h and fx. Okay, this is called this is first step lah. This is first line of first principle. Okay, and then after that, this is since we have a quadratic function, so we can factorize. We can expand. So then we expand x plus h square, and then we expand bx plus h sampai kita dapat bentuk yang lebih ringkas lah. Kita boleh tambah, kita boleh tolak. So kita expand supaya kita boleh tambah dan kita boleh tolak. So then kita expand, kita dapat ini kita expand lah. X plus h to x plus h square, we expand until we get x square plus 2xh plus h square. Okay, so then it's become a multiply x square plus 2xh plus h square plus b multiply x plus h plus c minus ax square minus bx minus c. Okay, yang bahagian belakang ni we have minus ax square minus bx minus c sebab kita buka dia punya kurungan tu. Kalau tadi dia minus kurungan ax square plus bx plus c. So then kita buka kurungan tu dia jadi tolak ax square, tolak bx, tolak c. Okay, so then don't forget over h lah. Over h kena salin lah. Okay, so limit pun kena salin. We have you have to copy until you evaluate h equals to 0. Okay, so then kita boleh expand lagi. It's become limit h approach 0, ax square plus 2axh plus ah square plus bx plus h plus c minus ax square minus bx minus c over h. Ini kita dah expand habislah. Kita dah boleh tambah tolak. Okay, apa yang kita boleh tambah tolak? Okay, since we have ax square, this is ax square minus ax square. So then habis dah ni. And then plus c minus c, and then plus bx minus bx. So ni kita boleh tolakkan dia lah. Okay, kita dah tolak ax square, bx and c, and dia tinggal 2axh plus ah square plus bh over h. So we have kat sini limit h approach 0 2axh plus ah square plus bh over h. Okay, now after we expand and kita dah tambah tolak dia. So jadi sekarang kita boleh kita nak kena cancel out lah. Kita kena cancel out h kat bawah tu. We want to terminate h. So then we need to factorize above expression. Kalau kita tengok kat sini, we have 2axh plus ah square plus bh. We have h. Kat sini h yang sama. Kita boleh factor h. Then we get limit h approach 0, h multiply 2ax plus ah plus b over h. Then we can cancel out h. We can terminate h. So jadi dia tinggal limit h approach 0, 2ax plus ah plus b. Okay, so sebenarnya kalau ikutkan idea limit, kalau kita terus, kalau sebelum ni Meda sebut, kalau limit nombor, actually we can substitute. Kalau kita substitute kat bawah dia akan jadi kosong. So jadi bila bawah kosong, over kosong, bawah kosong, denominator cannot be 0. So then this is suppose kita kena cancel h yang kat bawah tu. Tu dia punya main point dia. So after kita dah cancel kat bawah tu, so then we can evaluate limit lah.
We substitute h equals to 0. So we get 2ax plus a multiplied by 0 plus b. So finally we get f prime x is 2ax plus b. So this is we call as first principle lah. So jalan dia lebih panjang first principle ni. So dia ada formula dia spesifik dia formula ni lah. Okay. So idea utama dia adalah dia tak boleh jadi kosong kat bawah. So kita kena cancel yang kat bawah tu lah. Kat bawah for this case is h ya. So untuk cancel tu kita kena factorize. Sebelum nak factorize kita akan sama ada kita factorize, kita expand ataupun kita multiply with conjugate. This is contoh yang melibatkan expand. Kalau dia quadratic, kalau dia linear, kita boleh expand. Okay. Next kita continue with example 1b. By using first principle, find f prime x of f(x) equals to set x. So this is function set. So first we identify f(x). f(x) is set x, and then f(x) plus h. We just substitute x with x plus h. Then f(x) plus h equals to set x plus h. Okay. And then we substitute into formula first principle. We get f prime x equals to limit h approach 0, fx plus h. We substitute with x plus h. And then minus set x over h. So this is your first principle. And then this one, we cannot expand. So kalau tengok kat sini bentuk macam ni, ini biasanya kita dah belajar sebelum ni. Dalam banyak topik lah kita jumpa ni. So untuk case ni kita akan multiply with conjugate. Kalau ada set ni kita multiply with conjugate. Kalau dia boleh expand, awak expand. For this case dia tak boleh expand. So kita multiply with conjugate. For this case, kita multiply with conjugate yang di atas, bukan yang di bawah lah, yang di atas. The above expression. So, we multiply with conjugate. For this case, the conjugate is set x plus h plus set x. So then, limit h approach 0, set x plus h minus set x over h, multiply with conjugate, set x plus h plus set x over set x plus h plus x plus set x. So this is multiply with conjugate. And then awak kena you need to simplify simplify by expand above numerator and expand also at the denominator. So then alright, so then kita kena expand yang atas dululah. Kita expand satu persatu. We have set x plus h minus set x multiply set x plus h plus set x. So then awak kena expand satu persatu lah. Okay, kalau actually ini bentuk dia a square a minus b a plus b. So then it's become a square minus b square. So then yang atas ni set x plus h, it's become x plus h. And then set x plus h multiply set x is set x plus h. So this is plus lah. And then minus set x plus h. And finally, set x multiply set x, it's become x. So this is minus x. So this is expression in numerator. Okay. And then for denominator, we just copy.
H multiply cert X plus H plus cert X. We just copy sajalah. Kita tulis je, kekalkan dalam bentuk tu. Tak perlu expand lah. Biar je dalam bentuk tu. Cuma kita expand yang atas. Yang ada pasangan conjugate dia. Yang ada pasangan. We have pair of conjugate. We just expand yang ada pasangan dia. And then kat sini kalau kita tengok dekat part numerator dia, kat sini we have X plus H plus se-X plus H minus se-X plus H. Ini sama. Dan satu tambah, satu tolak. So jadi dia boleh tolak lah. So dia akan habis kat situ. And then minus X kat belakang ni. Depan ni ada plus X. Minus X. So dia habis. So apa yang kita tinggal kat bahagian atas tu, kita just tinggal H lah. H, we have a limit H approach 0. H kat atas je H over H multiply se-X plus H plus se-X. Okay. And then sekarang kita boleh tak kita cancel out H tu? Dah boleh cancel out ke belum H tu? Boleh kan? Okay, so then kita boleh cancel H. And we get limit H approach 0, 1 over se-X plus H plus se-X. So sekarang ni H yang menjadi masalah kita tu, kita dah cancel je. Kita dah terminate je. So then, after that, kita boleh evaluate limit H approach 0 tu lah. By substituting H equals to 0. Kalau kita substitute H equals to 0, then we get 1 over 2 set X. This is actually 1 over set X plus set X. Okay, 1 over set X plus set X. Set X plus set X is 2 set X. So finally is 1 over 2 set X. So awak boleh catat lah dekat awak punya buku awak lah. Okay. So ni adalah contoh 1B. Okay, this is baru first principle lah. Baru first principle. Okay. Next, we continue with 9.1b, determine the differentiability of a function at x equals to a. Let a be a number in the domain of a function f. A function f is differentiable at point at x equals to a if the derivative f prime a equals to limit x approach a, fx minus fa over x minus a exists. For this case, dia highlight kat sini, function tu differentiable at point x equals to at x equals to a if f prime a equals to limit x approach a, fx minus fa over x minus a exists. Okay. Macam mana nak tahu dia exist ataupun tidak? How to identify whether f prime a exists? Okay, so f prime a equals to limit x approach a from right. From left is equal to limit x approach a from right. So for this case, kalau kiri dan kanan dia sama, right hand limit and left hand limit is similar. So then f prime a exists. So this is called as differentiability of function at x equals to a. So syarat dia limit sebelah kiri. Ya. Kenapa? Ya. Tak dengar eh? Ada orang nak masuk? Kenapa tak boleh masuk? Okay. Okay. So jadi kalau soalan nak suruh identify whether f is differentiable, so awak kena
cari limit x approach A from left fx minus fa over x minus A. Satu lagi limit x approach A from right fx minus fa over x minus A. Kita boleh sebut dia lah f prime A from right, f prime A from left. Tajuk besar dia f prime lah. Okay. If a function is differentiable at a point, then the function is also continuous at that point. However, a function may be continuous at a point but not differentiable. This happens at point where there are corners or vertical tangent. For this case, kita boleh concludekan untuk awak, kalau function tu differentiable, biasanya function tu continuous. Tapi ada certain case, kalau dia punya point tu corner, okay, this is corner, absolute function is called as corner ni. And then vertical tangent, this is cube. It is not cubic. So let's say this is effect has a vertical tangent. Okay, dia continuous but they're not differentiable. Sebab apa? Because the slope have different limit from left and from right. Dia punya limit dari kiri dengan kanan dia tak sama. So then f is not differentiable at x equals to a. So jadi soalan exam dia boleh jadi dua benda dia tanyalah dalam kes ni. Boleh tanya continuity, boleh tanya differentiability. So awak kena baca betul-betul lah. Dia boleh gabung lah untuk soalan ni. Okay, so kalau untuk kes ni differentiable, kita cari f prime A from right, f prime A from left. Kita tengok dia sama ke tak. Kalau dia sama, dia differentiable. Kalau dia tak sama, is not differentiable. Okay, let's look at example lah. The derivative at a point. Ini yang dia sebut tadi lah. F prime A is equal to limit x approach A, fx minus fa over x minus A. Yang ni mesti exist lah. Mesti kiri kanan dia mesti sama. Kalau dia tanya differentiable. Okay. Kalau dia just tanya soalan dia nak derivative at point A, so then awak pakai formula ni. Contohnya, by using first principle and find f prime A for fx equals to x square plus 3 A equals to 3. Okay, apa beza soalan ni dengan soalan example satu yang ni dengan example yang satu pada muka surat 100 tu? Okay, kalau tengok example satu pada muka surat 100 tu, okay, kalau tengok kat situ dia tak ada mention point dia apa. Yang ni dia ada point dia kat sini. A equals to 3. So kalau ada point kat sini, kita pakai f prime A equals to limit x approach A, fx minus fa over x minus h. X minus A, sorry. Kalau yang tak ada point tu, kita akan pakai yang fx plus h minus fx over h tu. Okay, so actually dia benda yang sama, just dia derive lah jadi bentuk macam ni. Okay, so jadi A kat sini adalah 3, fx is x square plus 3, fa awak kena substitute balik 3, A3 tu ke dalam x. So dia akan jadi 3 square plus 3. Macam ni. 3 square plus 3, betul lah. Okay. Then kita substitute dalam formula. Kalau kita substitute dalam formula, it's become f prime 3. Kat sini terus evaluate lah. F prime 3 equals to limit x approach 3. Kat situ formula dia limit x approach A. X square plus 3 minus 3 square plus 3 over x minus 3. So kita ganti saja dalam formula dia. Then kita simplify. Plus 3 minus 3 tu dia boleh cancel. So dia tinggal kat atas tu. Above expression is x square minus 9. So jadi kat sini we have limit x approach 3 x square minus 9 over x minus 3. Okay. Kalau ikutkan limit, konsep limit nombor, kita just terus substitute. Tapi kat sini kalau tengok kat bawah akan jadi kosong. So macam yang dia sebut tadi, denominator cannot be 0. So jadi awak kena cancel x minus 3 tu. So macam mana kita nak cancel?
since kita ada x square minus 9, we can factorize to limit x approach 3, x minus 3, x plus 3 over x minus 3. So then kita boleh cancel, we can terminate x minus 3, then we get limit x approach 3, x plus 3. So then kita evaluate limit tersebut, kita substitute x 3, we get 3 plus 3, then finally we get 6. So jadi f prime 3 is equal to 6. Okay. Alright. So this is kalau pakai formula yang ni lah. Yang ni dia bagi point lah. Kalau dia bagi point. Kalau tak bagi point, kita pakai yang formula yang basic tu lah. Fx plus minus fx. Yang ni dia dah derive lah. Okay. Next kita continue with example 2. Okay. Example 2. Given fx equals to, we have two function, 2x for x less than 0, x square for x more or equal to 0. If f differentiable at x equals to 0. So ni yang nak check whether dia differentiable ataupun tidak. So then kita akan pakai, kita akan cari f prime 0 lah for this case, f prime 0 from right, f prime 0 from left. So formula dia yang sama tadilah, f prime a equals to limit x approach a fx minus fa over x minus a. Okay. So kalau tengok kat sini, kita ada satu 2x, satu x square. So untuk 2x duduk sebelah kiri. X square duduk sebelah kanan sebab dia more than or equal to 0. So jadi kat sini, kalau kita nak cari f prime 0 from left, ni left limit x approach 0 from left, fx tu kena substitute yang left. Dalam kes ni yang left adalah 2x. So jadi we substitute fx by 2x and then f0, awak kena tengok dekat function yang mana satu ada equal. So yang ada equal adalah x square. X square yang ada equal. Betul tak? Kat sini, ini x square yang ada equal. So jadi f0 dia akan jadi 0 square. f0 is 0 square. Bawah ni x minus 0 lah. Okay. So kalau kita substitute, we have limit x approach 0 from left to x minus 0 over x. Media repeat f0 tengok yang ada equal, dalam kes ni x square. So dia jadi kosong square. Kosong square is 0. So then we have 2x minus 0 over x. Okay. Then kita boleh simplify. Dia jadi 2x over x is become limit x approach 0 from left to. So then finally f prime 0 from left is equal to 2. Okay. And then kita buat pula untuk yang kanan pula. F prime 0 from right. Fx minus f0 over x minus 0. So fx dia kita ambil yang belah kanan, which is yang belah kanan adalah x square. And then f0 sama lah macam tadi. Kosong square tadi, kosong. So then limit x approach 0 from left, x square minus 0 over x. So then kita boleh ringkaskan dia, x square over x is become x. So limit x approach 0 from left, x. Then kita evaluate, kita substitute dengan kosong, x kosong. So then we get f prime 0 from right is 0. So sama tak 2 dengan kosong ni? Sama tak kiri kanan dia? Tak sama. So then left hand limit is not equal to the right hand limit. So therefore f prime 0 does not exist. Hence f is not differentiable at x equals to 0. So ini dia punya reason dia lah. Sebab kiri kanan dia tak sama. Okay. Kita dah menjawab soalan dia. If f differentiable at x equals to 0, f is not differentiable at x equals to 0. Okay. So this is example 2. Then we proceed with example 3. Determine whether the function f(x) equals to absolute value of x is differentiable at x equals to 0. Okay. Kalau kita ikutkan f(x) equals to absolute of x ni,
Dia akan ada dua lah. Kita kena define dia dulu. So, kalau kita define, ini terbalik ni tulis ni. Suppose biasanya kita start with positive. X is for X more than 0 and negative X for X less than 0. So, dia ada satu positif, satu negatif for absolute value function. And then kita boleh identify lah yang mana satu untuk kanan, yang mana satu untuk kiri. Okay. Kalau tengok kat sini, X more than 0 for X, X less than 0, negative X. Yang sebelah kiri negative X, yang sebelah kanan X. Okay. So, jadi kita kena cari F prime 0 from left dengan F prime 0 from right. Okay. First kita cari F prime 0 from left. Limit as approach 0 from left. Effect dia kita ganti dengan negative X. And then minus F0. F0 awak kena tengok dekat function yang kita dah define ni. Yang mana satu ada equal. Yang positif, which is X. So, dia akan jadi kosong lah. So, F0 is 0 over X minus 0. So, then limit X approach 0 from left, negative X minus 0 over X. So, then kita boleh simplify dia. Dia dapat limit X approach 0 from left, negative 1. So, finally, limit negative 1 is negative 1 lah. So, jadi kita dapat limit yang sebelah kiri ni, F prime 0 from left ni, kita dapat negatif 1. Okay. Perkara yang sama juga kita buat untuk yang sebelah kanan. Buat kanan pula. So, jadi kalau kanan, berapa? Kanan, F prime 0 from right is limit X approach 0. Ni typo sikit lah. Perbetulan ni tambah patutnya. Okay. Limit X approach 0 from right, F(x) minus F0 over X minus 0. So, F(x) dia kita ganti dengan X yang belah kanan lah. Lepas tu minus F0, F0 dia sama yang tadi yang kosong over X. So, then we get limit X approach 0 from right, X over X. So, then limit X approach 0 from right, 1. So, dapat 1 kat sini. Limit kanan saya 1. Okay. So, tadi kiri kita dapat negatif 1. Kanan kita dapat 1. So, jadi sama tak? Tak sama. So, left hand limit is not equal to the right hand limit. Left hand kita dapat negatif 1. Right hand kita dapat 1. So, jadi F prime 0 does not exist. Hence, F is not differentiable at X equals to 0. So, dia untuk example 3 ni pun not differentiable. Okay, next kita continue dengan example 4. Show that F(x) equals to X square plus 3 for X less or equal to 1, X plus 3 for X more than 1 is continuous but not differentiable at X equals to 1. Jadi soalan ni nak suruh show continuous dan juga show differentiable. Dia dua benda berbeza. Kalau continuous, kita kena ada condition, kita ada 3 tu lah. Kena check. So, kita boleh tengok lah. Kat sini F, kalau X equals 1, satu untuk continuity, satu untuk differentiable. Kena buat satu persatu lah. Okay. So, first kita nak show dia continuous at X equals to 1. So, check continuity. We want to check continuity. So, F1, pilih yang ada equal. Kat sini function yang atas lah. X square plus 3. Ganti dengan 1. 1 square plus 3, we get 4. So, F1 equals to 4. So, first condition is satisfied. Then, second condition, we have to check whether the left hand limit is equal or not with right hand limit. So, then, kalau tengok kat sini, si sebelah kiri, 1 adalah function X square plus 3. Di sebelah kanan is F(x) equals to X plus 3. So, then, limit X approach 1 from left, kita ambil X square plus 3. So, limit X approach 1 from left, X square plus 3. Substitute 1, we get
4. 1 square plus 3, we get limit sebelah kiri 4. And then we repeat for limit x approach 1 from right, which is limit x approach 1 from right is x square plus 3. Sorry, this is salah ni. X plus 3, Okay. So then 1 plus 3, which is equal to 4. Ini pun 4 juga. So jadi limit kiri kanan dia sama. So jadi second condition satisfied. So limit x approach 1 from left is equal to limit x approach 1 from right. So f is equal to f1. So then f is continuous at x equal to 1. Okay. The all three condition are satisfied. Okay. And then ini baru continuous. And then kita kena check show they're not differentiable at x equals to 1. Sekarang kita nak check differentiable pula. Kalau differentiable, kita kena check f prime 0. Right from right, whether is equal or not equal, f prime 0 from right. From left dengan from right lah. So f prime 0 from left, f prime 1 from left is limit x approach 1 from left, fx minus f1 over x minus 1. Effect dia kita substitute yang duduk sebelah kiri 1, which is x square plus 3. So then kita ganti dekat effect tu x square plus 3. F1 awak kena ambil yang ada equal tadi. F1 kita adalah 4. So dia akan jadi x square plus 3 minus 4 over x minus 1. And kita simplify, we get x limit x approach 1 from left, x square minus 1 over x minus 1. So then masalah kita adalah x minus 1 tu kita kena terminate x minus 1. So then we we factor x square minus 1, it's become x minus 1 over x plus 1 over x minus 1. So then we can cancel out x minus 1. We get limit x approach 1 from left x plus 1. So finally, we evaluate by substitute x equals to 1. Kita gantilah satu tu dekat x. So we get 1 tambah 1, 2. So jadi limit f from 1 from left sama dengan 2. Yang f from 1 1 from right pula kita kena kira lain. Okay. So untuk sebelah kiri kita dapat 2. Then untuk sebelah kanan pula f from 1 from right limit x approach limit x approach 1 from right, fx minus fx f1 over x minus 1. Fx dia ambil yang sebelah kanan, which is x plus 3 minus f1 dia 4 over x minus 1. Ni kanan Okay. Limit x approach 1 from right, x minus 1. Ini sepatutnya kena tulis dulu lah. Ni dia dah ringkas ni. Ini sepatutnya limit x approach one from right, x plus 3 tolak 4 over x minus 3. X minus 1, sorry. X plus 3 minus 4 over x minus 1. So then we get x minus 1 over x minus 1. Dia boleh potong lah. We can cancel out x minus 1. We get limit x approach 1 from right, 1. So finally we get 1 lah kat sini. So f prime 1 from right is 1. Yang f prime 1 from left tadi kita dapat 2. So jadi tak sama. So then kita dapat show lah. Since the slope have different limit from the left and from right. So therefore f is not differentiable at x equals to 1. Okay. F prime 0 does not exist lah ni. Dalam case ni. F is not differentiable at x equals to 1. Okay. So this is example 4. Okay. And then we proceed with 9.2.
rule of differentiation. Okay. Before we continue with 9.2 rule of differentiation, this is overview for rule of differentiation. We have 5 main parts. The first one is basic rule, sum rule, product rule, quotient rule, and chain rule. For this lecture, we focus on basic rule and sum rule. Rule of differentiation, basic rule. We have the first one, if fx equals to k, then f prime x equals to 0. If fx equals to x power n, then f prime x equals to nx minus nx to the power of n minus 1. If fx equals to kx n, then f prime x equals to kn x minus n minus 1. Okay, the first one of basic rule, the derivative of a constant fx equals to k. Katakanlah apa-apa k constant tu, k yang dianggap constant. Contohnya fx equals to 3. So then f prime x equals to 0. So kena ingat kalau constant, semuanya kalau kita differentiate, it's become 0. For example, find example 5, find derivative of fx equals to 8. fx equals to 0.73 and see fx equals to 3. Kalau notice kat sini semua ni adalah constant walaupun bentuk dia berbeza. Ini 8, ini decimal dan ini cert 3. Tapi semuanya adalah constant. So then f prime x dia, derivative dia is 0. So differentiate fx equals to 8 pun dapat kosong. Differentiate fx equals to 0.73 pun 0. And differentiate fx equals to 3 pun 0. So semua derivative dia adalah 0. So awak boleh tulis dia f prime x equals to 0. Boleh juga tulis dy dx equals to 0. Y prime anything lah asalkan dia derivative. Biasanya kalau fx, f prime x. Kalau contoh y in term of x, kita tulis dy dx. Alright, the second one of basic rule, the derivative of a function of the form fx equals to x power n. So kalau dia bentuk x kuasa something, so then f prime x is n multiply x power n minus 1. So cara dia, bawa turun power tu ke depan, bawa turun power ke depan, power ni ke depan. Okay, and then power ni kita tolak dengan 1. Okay, so n x power n. For example 6, differentiate with respect to x power 4. So bawa turun 4 ni jadi 4, and then 4 ni tolak 1, is become 3. So dia dapat we get 4x cube macam yang dia sebut tadi, bawa turun 4 ni ke depan. So then kuasa 4 ni tolak dengan 1. Okay. Alright. For B, differentiate with respect to x power 3/2. Pun sama, bawa 3/2 tu ke depan. 3/2 ni bawa ke depan. Dan 3/2 tu tolak dengan 1. Okay. Lepas tu, kita dapat dia 3/2 x kuasa 3/2 tolak 1. 3/2 tolak 1 is become 1/2. Tak perlulah tulis 3/2 tolak 1. Tulis terus 3/2 x kuasa 1/2. Macam tu. Okay. Then how about C pula? Differentiate 1/x square. Okay. Untuk case macam ni, awak kena bawa dia naik atas. Kena jadikan dia bentuk x power n. So then is become x power negative 2. Lepas tu baru awak differentiate So x power negative 2, differentiate, bawa negative 2 ke depan. Negative 2 tolak 1. So dia akan jadi negative 2 x power negative 3. Lepas tu baru tukar balik jadi negative 2/x cube. Okay. And then for D, differentiate with respect to x, set x. Ini pun sama, kita tukar dalam bentuk x power n.
So then dia jadi X power 1 over 2. Third is power 1 over 2. So then 1/2 tu kita boleh bawa ke depan. Ini bentuk dia 1/2 X kuasa 1/2. So then 1/2 bawa ke depan jadi 1/2 X 1/2 tolak 1. So then it's become 1 over 2 X power negative 1 over 2. Then kita tukar balik bentuk dia jadi 1 over 2 third X. X power negatif tu kena bawa turun lah. Okay, so this is question. This is example 6. Then we move to third derivative of a function of the form f(x) equals to kx power n. Ini dia yang nombor 1 dengan yang nombor 2 tadi. Constant campur dengan bukanlah, ni nombor daripada nombor 2 tadi dia tambah constant kat depan. So actually dia sama je, just darab and dia akan jadi kn x power n minus 1. K kat depan tu kita salin saja. So then contohnya find derivative of f(x) equals to 5x. f(x) equals to negative x power 12. f(x) equals to, hx equals to 3 pi x cube. Okay. Example, the first one, f(x) equals to 5x. Ni 5x power 1. So 5 kat depan tu kita salin je. Kalau ada constant kat depan tu salin je. So dia akan jadi 5. X power 1 tu kalau kita differentiate dia jadi 5 darab 1. X kuasa 1 tolak 1. So dia akan jadi 5 X kuasa kosong lah. So dia akan jadi 5. So ingatlah kalau 5X differentiate dapat 5. Kalau 10X is 10. Kalau 100X is 100. Okay. Then f(x) equals to negative X power 12. Okay. Negatif salin. 12 bawa ke depan. Ini. Okay. 12 bawa ke depan. So dia akan jadi negatif 12. And then 12 ni tolak 1. Jadi negatif 12 X power 11. Dia sama saja dengan yang nombor 2 tadi. Cuma dia ada constant kat depan. Constant depan tu kita salin balik lah. And then kita darab. And then how about C? Hx equals to 3 pi x cube. Kalau hx kita differentiate jadi h prime lah. H prime x. 3 pi tu salin. And then darab dengan 3. So it's become 9 pi. So 9 pi x power 2. Okay. So this is example 7. And lastly, we have a second rule which is sum rule of differentiation. So sum rule ni kalau ada tambah dengan tolak. Contoh, f(x) equals to ux plus vx. So kita differentiate one by one lah. Ini differentiate satu per satu. Kalau tolak pun samalah. Kalau tolak pun sama. Ux tolak vx is u prime minus v prime. Contohnya kita boleh nampak kat sini example 8. Differentiate with respect to x, x power 4 plus x square. So dia ada tambah kat tengah ni. Kita differentiate x power 4, kita differentiate x power 2. So then, differentiate x power 4, ini x power n. So dia akan jadi 4x cube. X square pun x power n. So then, dia akan jadi differentiate with respect to x. X power 4 plus x square is 4x cube plus 2x. Differentiate satu per satu. Is one by one. Okay. So this is example 8A. Then for example B pula. Differentiate with respect to x. 2x square minus 5 x. Okay. Yang ni sebelum kalau tengok dia tolak ke tengah kan. So kita boleh differentiate one by one. Sebelum tu awak boleh ubah dia dulu. So ini is 2x square minus 5x power 1 over 2. Ini part ni tukarlah. Jadi x power 1 over 2. Okay. Untuk ini. So then, kalau differentiate 2x square, dia akan jadi 2 darab 2, 4. X kuasa 2 tolak 1. So, akan jadi 4x tolak
5/2. Ini 1/2 kena darab dengan 5. 1/2 kena darab dengan 5. Jadi 5/2. X kuasa 1/2 tolak 1. So dia akan jadi 4X tolak 5/2. X kuasa negatif 1/2. So ini suppose kita dapat dulu 4X tolak tolak 5/2 X kuasa negatif 1/2 ya. Okey, baru tukar dia jadi 4X tolak 5/2 se-X. Okey, so kalau ada tambah tolak awak differentiate satu persatu. So then finally, ini hanya peringatan lah, this is reminder. So the differentiation of a function should be with respect to the independent of variable. For example, if y equals to fx, then dy dx equals to f prime x. Macam tadi Melia sebut lah, kalau y in term of x, dy dx lah ataupun f prime x. Kalau dia bagi y in term of t, so jadi awak kena differentiate terhadap t. Kena tengok awak nak differentiate kepada variable apa. Kena tengok dia bagi in term of variable apa ya. Kalau dia bagi x, differentiate terhadap x. Kalau dia bagi t, terhadap t. Kalau dia bagi z, terhadap z. Itu saja ya. So itu saja untuk lecture 1. So awak, apa yang awak belajar? Awak belajar first principle, awak belajar differentiable, awak belajar basic rule dan sum rule. Media ulang awak belajar first principle, awak belajar differentiable, and then awak belajar basic rule dan sum rule lah. Rule of differentiation ada 2 saja awak belajar, basic rule dan sum rule. So habislah lecture 1 Okay. Dan kita tengok exercise yang kat bawah tu. Exercise yang kat bawah tu. Nampak tak exercise kat bawah tu? Nampak. Okay. Boleh cuba buat ni? Boleh dah. Okay. Yang pertama, apa yang dia nak? By using first principle, find f prime x for each of the following fx equals to x square. Yang ini kita pakai yang fx plus h lah. Dia tak bagi point kat sini kan. Kalau bagi point yang pakai yang fx tolak fa tu over x minus a. Dia tak bagi point pakai yang formula f prime x equals to limit h approach 0 fx plus h minus fx over h. Okay. Cuba buat ni. Okay. Kalau untuk nombor 2 yang ini, by using first principle, find f prime a for fx equals to 1 over cx plus 1. A equals to 8. Ni dia bagi A equals to 8. Yang ni kena pakai f prime 8 equals to limit x approach 8 fx tolak f8 over x minus 8. Okay. Okay, yang A ni Media tak nak highlight yang 1A ni, Media tak nak highlight, ni sama saja. Just Media nak highlight yang B yang B. Okay, nanti awak cuba 1A ni. Nanti Media bagi jawapan ya. Okay, kita tengok yang B ni, kalau kita ganti f prime x equals to limit h approach 0 fx plus h, dia akan jadi 1 over 3x plus h plus 5 minus 1 over 3x plus 5 over h. Okay. Kalau yang ini agak-agak kita nak guna expand ataupun multiply with conjugate. Ataupun dua-dua tak boleh pakai.
Yang mana satu kita nak pakai? Kalau untuk case yang ni, this is rational function. Kalau bentuk macam ni, kita nak pakai apa? Okay, kalau bentuk macam ni, kita kena buat equate denominator. Untuk part yang atas ni, kita kena equate denominator. Kita kena samakan penyebut dia. Okay, jadi dia akan jadi limit h approach 0. Bawah ni ada 2 bracket lah. Satu 3x. Kalau nak kembang pun boleh, tak nak kembang pun tak apa. Kalau Meda tak kembang lah, Meda kekalkan 3x plus h plus 5. Satu lagi 3x plus 5. Okay. Dia macam awak selalu sebut darat silang lah. Ini samakan penyebut. So sini kena darat yang ini. So jadi 3x plus 5 minus 3x plus h minus 5 lah. Ini Meda buka siap-siap. And then jangan lupa awak punya over h. Ataupun boleh tulis darab h kat belakang lah. Okay. So then, yang ni kalau kita simplify, we get 3x plus 5 minus 3x minus 3h minus 5 over, yang ni salin lah, 2 bracket tadi tu lah, 3x plus h plus 5, 3x plus 5. Then, h ni Meda letak kat depan ni ya. Nah, bila dia jadi over h ni, dia jadi darab 1 per h. Dia ada depan ni lah h ni. Okay. And then, 3x minus 3x habis, tolak. 5 minus 5 pun habis. Tinggal negative 3h. So then, limit h approach 0, negative 3h over h, 3x plus h plus 5 multiply 3x plus 5. Dan h ni boleh potong. So dah boleh potong, kita punya masalah tu, orang kata apa, masalah tu selesai lah untuk part h tu. So then awak boleh substitute dengan h kosong. So then finally, you get negative 3 over 3x plus 0 plus 5 multiply 3x plus 5. So you get negative 3 over 3x plus 5 square. Inilah jawapan dia. Okay. Macam ni kalau case rational function. Okay, A tu awak boleh cuba jawapan dia. Kat sini Meda bagi answer dia 2x. Untuk nombor 2 jawapan dia, answer untuk 2 is negative 1/5. Okay, kita tengok nombor 3. Okay. Macam mana nak differentiate 5x kuasa 4 over 3? Dapat berapa ni? Dapat berapa? 5x kuasa 4 over 3. Kalau gx differentiate jadi apa? G prime x G prime x and then equals 20 over 3 times x cubed. okay, how come you get 20 over 3? Move down 4 to times with 5. So 5 times 4, x power 4 minus 1. Alright, correct. So this is 20 over 3 x cubed. Alright. So then how about B? Bila nak pick siapa? Zafira. Ada Zafira? Zafira ada? Ada dalam Jimmy. Mengaku tak mengaku ni. Zafira? Oh, Zafira. Tak ada. Hidayah. Hidayah pula. Hidayah. Hidayah? Ada? Tak mengaku juga. Mana pergi semua? Muaz ada Muaz?
Mas? Ada. Macam mana nak differentiate ni? Mx equals to 12 over Cx. X tu buat naik dulu. Tukar dulu X tu. Buat Jadi naik apa? dulu. Jadi apa? Jadi negatif 1/2 X. Okey. Dan lepas tu 1/2. buat ke depan. Jadi Negatif 1/2 kalau buat ke depan. kalau differentiate Mx jadi apa? M prime X. M prime X equals to 12 darab. Ada. darab 1/2 jadi Negatif 6. negatif 6 X kuasa Negatif 3/2. Okay, betul lah. Okay, so then yang nombor 4 ni awak differentiate satu persatu lah. Yang nombor 4 ni. Ini yang dia nak tanya. Siapa yang bertuah? Okay, nama yang susah nak sebut sekali bagi madam. Muhammad Ilyasa. Betul ke? Ada tak? Ada. Betul tak madam sebut nama awak tu? Ilyasa. Betul? Betul. Okay. Macam mana nak differentiate nombor 4 ni? Differentiate satu. Okay. Yang pertama dapat 3/2 X. 3/2 over square root X. 3/2 X kuasa Negatif 1/2. 1/2. Okay. Dan yang kedua dapat Yang kedua dapat X. X. Tukar dulu ni. Sila tukar dulu. Ini dia menjadi 3X kuasa 1/2 tambah 2X kuasa negatif 1/2 tambah sek 2. Yang pertama betul lah. Yang kedua Negatif X power negatif 3/2. okay. Dan differentiate sek 2. Last kali kosong. Alright. So inilah dia punya jawapan dia. Betul lah? Okay. So habislah lecture 1 kita exercise. So awak boleh proceed dengan tutorial. Kalau tengok tutorial 6.1 ada 4 soalan lah. Ada 4 soalan. So awak boleh siapkan dalam waktu ini. Nanti media akan tanya pada jam yang ketiga. Boleh? Siapkan dalam waktu sekarang ni. Tutorial 9.1 tu muka surat 129 tu dia ada 1, 2, 3, 4. So medium tambahkan untuk latihan awak. So topik ni memang kena banyak latihan. Media untuk 9.1 ni untuk soalan MQ ni soalan pasir lah. Miscellaneous question nombor 4 dan nombor 15. Nombor 4 dan nombor 15 boleh tambah untuk 9.1. Boleh? Faham tak? Apa yang Media sebut ni? Faham, madam. Alright. Okay. So, terima kasih semua. Apa-apa rujuk dekat Telegram. Okay, sebelum tu. Suria ada tak? Suria tak ada Okay. So, memandangkan hari Rabu ni cuti, boleh tak Media nak on kelas macam biasa? Sekurang-kurang untuk lecture lah. Lecture. Boleh tak? Media proceed waktu biasa untuk kelas tu. Sebab kalau tak, kita akan hilang 5 jam tau. 5 jam. Hari Rabu 2 jam. Hari Ahad pun cuti. 3 jam. So, ada 5 jam semuanya. Boleh tak hari Rabu tu Media nak proceed macam biasa? Untuk lecture je. Yeah. Boleh ya? Boleh, madam. Awak nak pukul 8 macam biasa? Okay. Beritahu Ubara. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Thank you, Madam.